Kuno kunja kummawa tangodzuka koma maganizo ena ake mafuna ndigawane nanu koma nthawi imangondisowa ndikuona anthu akulemba za Iran izi za anthropic AI koma anthu akumisa china chake chachikulu narrative ya anthropic AI. Anthu aonena kuti anthropic AI yapanga zinthu zokondweza anthu chifukwa yakana deal yogwiritsidwa ntchito ndi US pa nkhondo ndi akupanga penti ChatGPT OpenAI ngati munthu ngati company yoyipa chifukwa yatenga malo amene anali anthropic before it. Panaiso backlash chanchani, so anthu amati akuchoka ku ChatGPT akupita ku Claude AI imene ili anthropic, thinking kuti anthropic ni morals koma chimodzi akuphonya anthu nchena kuti precision strike yokamutenga Maduro ku Venezuela inachitika with the help of Claude imene anthropic AI. Anthropic AI inapanga deal ndi US kalekale moti chikhaudi sinapanga deal ndi US. I think bwezi ili mainstream ikudziwika kwambiri koma foti mapanga focus pa ndalama zimene malandira ku US, I think. Yeah, so the AI was being used in war. Yagwiritsidwa ntchito ku Maduro kuja zikudabwisa anthu kuti amadziwa kumene anali bwanji. How is it that ma soldiers wanapita America koma palibe wafa, things like those. So ngati uja soldier anapeza kuti ndege yoyamba anangovulala miyendo 49 ndege yoyamba anamuombera miyendo, but he safely landed the plane, ensured the safety of the soldiers, and that's being praised. US koma Nkhani ndiyo anagwisa ntchito anthropic AI. Akuoneka ngati ndi military anyata koma akuyuza AI. So AI, Nkhani AI ndiyovuta kwambiri foti tikuyang'ana AI pa side ya amatithandiza kulemba sentence kutani, akuthandiza ku so many things. Komano we're not looking at the gray areas of AI. For example, Facebook itabwera kumene tinkasangala kuti ndamwizana ndi abale anga tantani, komanso afterwards the panapanga develop a downside of Facebook kumene ma teenagers amazipha and stuff like that, shwari amapangidwa bully, zimene sizinaonedwe before. Yeah, so AI ndi chimodzimodzinso. AI pana anthu akugwisa ntchito mosiyanasiyana moti anthu amene akupanga assess AI kuti AI is like the next atomic bomb. Kuti imene tinkaopera atomic bomb tikuwapa pano paina ake mtu kuti North Korea ndi nuclear weapons and stuff like that. That fear imene tinayo ndi nuclear weapons, we should also have ndi AI chifukwa it's already been used panopa in the baby steps ndi ngati America. Maduro ndi chitsanzo unawira pa kangotengako, so zimene zonse samaona kuti nzotheka kuti a country can organize a precise strike on another country ndukazulako head of state. Before it was like amapereka ndalama kwa ma rebels apange depose munthu and stuff. It was hard work, put members on the ground. But now with AI everything is possible, at least my baby steps sanavange achieve artificial general intelligence koma zikazangotheka zonsezo tilimadzi. So now that I've shifted your mindset from focusing on atomic bombs as the scary thing in our world right now into realizing that AI is the next thing to fear. So anayamba nomaigwisa ntchito kuti ku Iran pa nkhondo ya Iran but I think sanagwizane bwino zina ndi anthropic AI. That's why zinaoneka ku public kuti ayambana akana koma anatagwisa kayi ntchito. Yeah, so now aswitcha to ChatGPT OpenAI. So ma strikes akuchitika zonse zija coordinated by artificial intelligence. Trump sikuti ndi president wanzeru wotantani ngoti ali ndi matools amene akugwisa ntchito panopa ampezeka ndiye chachikulu kudziwa ndi chimenecho. Now with the position of Iran kuti kodi kuchitika ndi chani kwenikweni. So ndinazakambapo za Mossadegh kuti anazapanga chani, anazatseka Iran time in early 50s. Ananena kuti oil akhale wa anthu chanali prime minister koma anapeza kuti Roosevelt first covert operation yosayuza ma weapons imene anapanga Americans inachitika ku Iran.
1950 chakuti nakamba 1952 anava amene kuja anakampanga depose 53 analowesa Shah. The Shah brought ma policies awa anaindi police na yakamati savaki kaya wamapita makapanga terrorize anthu and stuff like that. So people didn't like that until 1957 anampanga depose okha anyake wed. Then panalo ano Islamic rule, you know. But the issue is that what the US didn't realize for the president in Alioti, that Islamic rule had so much hatred of American policies. So they say death to America, but the death to America does not mean Americans are fair. Death to America means death to capitalism, death to sanctions. We have seen how sanctions work now. Tinkamva Zimbabwe kuja kumaona ngati zoseka, but now that it's happening in my European countries okauka tuona abanga sanction my Europeans okauka zinthu zasinta Ameleka is. So we're starting to understand how that power of my sanctions was working in the background Taija Africa. Yeah. So they want death to those policies. Grab malo and stuff like that, not the people. Since before 1979, they had their own ideologies. Khomeini Ayatollah analowa 79. Now he mentored Kanyamata kena kamene kana zetenga dzina yake so Ayatollah, right? Khomeini wapenda pano pai. So he was mentored. Atafayambia anazampasa some ideologies wajitatu. So the ideologies that they've been pushing, ndone nakuti we should do away with American policies. So 1979 up until Panoba, they were building resistance. So Trump in that administration as indeed, of course it was on the red, right? Kuti city maona go ku Iran. It so happened kuti kusinda kwa president kusinda kwa zinthu ndi focus. CIA wasn't doing its job. Some nations were not being monitored as much as they would have loved. Then anazindikira kuti Iran is a rogue nation. Anazindikira like Cuba is a rogue nation. Venezuela anaipangapo label ngati rogue nation. So rogue nations are nations many surveillance ya US sio kwanira. Panopa kubwera ndi madiro azachipatala sandrama kuti pasa tikupasa ndrama izi chancha. That's not for Malawi, that's not for Africa. Akufuna they should have access to the information of the country. Kuti winaga kati mfwe they should know how to deal with them. You see? So Iran being a rogue nation, it was by list ya ma countries okapanga, you know, kapanga 10 leadership, but sanka panga ukwambi. Now that Trump leadership yake sili pa I want to see America here in the next 100 years or so. Yeah, it's about him, it's about his personality. Timaona Trump Tower, anapangapo ndege Trump, anapangapo that's all branding. Sizake, and anapazora anapanga dzina lake. Somebody just grabbed him anamuika dzina lake pa some product. Say for example, zeze ujet kumalayi kuti ndikuchuka achuka kuti basi winakanga ta ndi chanicho mafuta uzula kumaso kumasa amagulitsa ndingokamba ndi zeze kuti tapase maina kuti zeze if it is panga the product kuma lebo yake kha zeze mati zeze wapanga mafuta, you know, it will sell. Tiziti zeze the businessman kuma pali deal, right? So Trump analoma business. So that's how if you trace my companies that Trump ambi, they no longer exist. Chifukwa it was about atazika pa champagne, pa whiskey, pa zamene bi, you know. So that's the kind of guy he is. It's about him, right? Glamour, you know, attention, power and stuff. So that does not work in the system like the US, right? So so his administration is under pressure to show my results, my Americans, but with the current state of affairs, alibe chionetsa. That's why akutola pa list kuti tipanga chani kuti tidzakumbwiridwe. Chifukwa kapita kwa police of Venezuela because it was a rogue nation taking over, bringing back the oil companies in there. Panopa na kuti they are refining oil there, you know. He goes to Iran because they've realized that it's a resistance, they want to get rid of it. Same as Israel, so they want us to it's a threat with Israel's intelligence. Chifukwa Mossad is more informed than CIA. Chifukwa America has been focusing on other things, so they are relying on Mossad for intel. That's when they are realizing
tili madzi, you know. So ndi nkhondo zawo akuona kumenya ndi Iran akuona ngati akudula mutu, right? Because they have AI. Komano ineyo AI ndimaona ngati like ndi china chake, koma just a few months ago I realized no, I think there's a step that's missing. Tima use a generative AI panopa. Generative AI is just putting information and giving you answers. Pomwe AGI, artificial general intelligence, ndingati munthu chimapozera chokha, chimapanga solve zinthu chokha, simapangida program kuti izipanga chinthu. So ngachipozise to be good, so ngachipozise to do ichimapanga zimene tifuna chocho. So it's in our heads panopa sinatuluke, but my scientists, they're big brains working on that now, right? To get to AGI. But we don't get to AGI if we're doing this panopa. Precision strikes, the generative. Tikafika pa AGI, you know. So I think Trump is excited in the AI, not knowing Kuti wa Zusa something. You know, these guys in Iran have been preparing for this for many years. For many years. They knew exactly what would happen. They were preparing for US striking Iran. They are not surprised at all. You know, when drones are cheaper, America and Israel are using zima machines, millions and millions of US dollars to block them. But akwapangabe. And if you notice, they are not attacking US. They are attacking my areas around. Now the question is, why are they attacking my countries at Kuwait, Saudi Arabia, China? Why are they doing that? They're doing that because they know Saudi death to America. My policies are at my establishment Dubai. Dubai is a country that was enabled by US. US in my deals, like, of course that needs another video. Dubai is where it is because of US. It's a strategic cleaning point ya golide. Ya US also legitimizing use of US dollar, right? Because the US dollars are sent to buy oil, and then the same US dollars are they invest in America, you know, stock market, AI investment. Many of the investors in AI right now are from that region. So Iran knows that if it destroys key areas, building a lot of rich people who are there will leave because of international assembly, because there's no more security guarantee. They would crash my countries. I mean, it will choke US economically, but I don't know if Trump is aware of that. So Iran is going to see kupanga iluza Trump would 4 weeks and I think it was right? And I think the world is over as we knew it. Whenever the world is about to change, and I would advise to calm sochelo because the world is about to change. And as I own, but it is.